Hey guys, I'm Gagan. In last 6 years since I've been seeing this IT industry. I've worked in multiple companies. I've worked in a service-based company, I've worked in a startup company, and I've been working in a product-based company. I'm a senior software engineer with 6+ years of experience. ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసే 5 other కామన్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఏంటి, మీకు క్లారిటీ రావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ, అ స్టార్ట్అప్ అండ్ అ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటే the name itself defines. They provide services to other companies. వాళ్ళకంటే ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఉండదు, వాళ్ళకి క్లయింట్స్ మాత్రమే ఉంటారు. The engineers who are working in those companies will be working for the clients indirectly. Like టీసీఎస్లో పనిచేసే ఒక ఇంజనీర్, దే విల్ నాట్ బి వర్కింగ్ ఫర్ టీసీఎస్, బట్ వాళ్ళు దే విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ అదర్ బిగ్ కంపెనీ కాల్డ్ మోగాన్ స్టాన్లీ ఆర్ జేపీ మోగాన్. సో ఇందులో పనిచేసే ఇంజనీర్కి పే రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ద గ్రోత్ ఇస్ వెరీ వెరీ నార్మల్. స్టార్టప్ కంపెనీస్, ఈ స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఏంటి అంటే, దే మైట్ హ్యావ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రీసెంట్లీ ఆర్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 3-4 years అయి ఉండొచ్చు. సో ఇందులో కూడా దెర్ ఆర్ 2 types. వన్ ఈస్ అ సర్వీస్ బేస్డ్ స్టార్టప్ విచ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అనదర్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ, ఆర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ స్టార్టప్. ఈ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ స్టార్టప్ అంటే దే మైట్ బి బిల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో ఇక్కడ వర్క్ చేసే ఇంజనీర్కి పే గ్రేడ్ వుడ్ బి వెరీ నార్మల్, జస్ట్ లైక్ వెన్ కంపేర్డ్ టు సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్, బట్ గ్రోత్ మాత్రం చాలా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ యూర్ సెల్ఫ్. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి? దే విల్ బి బిల్డింగ్ దర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, లైక్ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా, ఇలాంటి కంపెనీస్. ఈ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో దే విల్ బి ఎయిదర్ వర్కింగ్ ఆన్ దర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దే విల్ బి మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ దర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. లైక్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళే బిల్డ్ చేసుకునే దానికి ఒక రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ లాగా కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ పనిచేసే ఇంజనీర్స్కి పే గ్రేడ్ వుడ్ బి వెరీ హై, బట్ నువ్వు గ్రో అవ్వాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇక్కడ గ్రోత్ చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా నీ కెరియర్ గ్రోత్ కోసం నువ్వు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ది బెస్ట్ కంపెనీ ఏంటి? నువ్వు చూస్ చేసుకునే కంపెనీ ఎలా ఉండాలంటే నిన్ను ఒక మంచి బెటర్ షేప్కి తీసుకెళ్ళాలి. లైక్ ఇట్ షుడ్ టీచ్ యూ ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్. అండ్ ఇలాంటి ఒక కంపెనీ ఏంటి అంటే అ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దర్ ప్రోడక్ట్. బట్ బిలీవ్ మీ, ఇక్కడ ఇలాంటి కంపెనీస్ మనం ఒక జస్ట్ 1 year పని చేసావు అంటే యువర్ కెరియర్ వుడ్ డెఫినెట్లీ టర్న్ ఇన్ టు వెరీ బెటర్ షేప్. ఫైండ్ అ కంపెనీ విచ్ ఇస్ అ స్టార్ట్అప్ అండ్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ దర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. ఇలాంటి కంపెనీస్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే యువర్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ సెట్ వుడ్ బి డెఫినెట్లీ టెస్టెడ్. నువ్వు డే అండ్ డే ప్రతి ఒక్క ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, ప్రతి ఒక్క ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మీద వర్క్ చేస్తావు. అండ్ నీకు ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. లైక్ అప్లికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్లో వచ్చే బగ్స్ని, ప్రొడక్షన్లో వచ్చే ఇష్యూస్ని ఆన్ టైంలో నువ్వు ఎలా ఫిక్స్ చేసి ఎలా యూజర్కి ఒక స్మూత్ ఫ్లోని డెలివరీ చేయాలి. సో ఇలాంటి సినారియోస్లో నువ్వు వర్క్ చేసావు అంటే యువర్ స్కిల్స్ విల్ బి డెఫినెట్లీ హార్న్డ్, యువర్ స్కిల్స్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇంక్రీస్డ్. And I won't recommend you working for this kind of startups more than a year, because యాజ్ అన్ ఇంజనీర్గా నువ్వు ఇంకొకటి కూడా చూసుకోవాలి, విచ్ ఈస్ యువర్ హెల్త్. ఆ హెల్త్ అండ్ టైం ఏదైతే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అని డిఫైన్ చేస్తామో, ఆ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది దెబ్బతినకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక మంచి స్కిల్ సెట్ని, ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని లైక్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ గుడ్ వే. అండ్ ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ టు అ వెరీ గుడ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇక్కడ పనిచేసామంటే డెఫినెట్లీ యువర్ స్కిల్ సెట్స్ వుడ్ బి వెరీ హై. అండ్ ఇక్కడ పనిచేసి ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు ఈజీగా ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీని క్రాక్ చేయగలవు. సో ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కూడా ఇలాంటి పీపుల్ కోసమే చూస్తున్నాయి, వేర్ దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద రియల్ టైమ్ బ్యాటిల్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్. సో ఇలాంటి కంపెనీస్ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల గ్రోత్ కూడా చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. యూ విల్ బి జాయినింగ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్, అండ్ నువ్వు జాయిన్ అయిన 3 months ఆర్ 6 monthsకి యూ విల్ గెట్ ప్రమోటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వర్క్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్. అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ స్టే కన్సిస్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫోకస్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ లిటిల్ బిట్. Just start playing any sport, or also go to a gym, or start your like passion or hobby at the same time. Make some time, and definitely this kind of a work culture would definitely teach you a lot of things. ఇక్కడ ఆన్ టైమ్ డెలివరీస్ కానీ, ప్రొడక్షన్లో వచ్చే బగ్స్ కానీ, లైక్ లేట్ నైట్ కాల్స్ కానీ, లైక్ నిన్ను ఒక బెటర్ ఇంజనీర్గా షేప్ చేస్తాయి. ఇలా షేప్ చేసిన ఇంజనీర్ నువ్వు ఆ కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చావు అంటే, అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ప్రామిస్ యూ, మార్కెట్లో ఉన్న ఏ కంపెనీనైనా నువ్వు క్రాక్ చేయగలవు. ఎన్ని కోర్సెస్ చేస్తే నిన్ను గుడ్ ఇంజనీర్ ఆర్ ది బెస్ట్ ఇంజనీర్ అని అంటారు. అసలు కోర్స్ అంటే ఏంటి? ఒక కోర్స్ అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో నువ్వు ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నావు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్స్. అండ్ ఆ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల నీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఇన్ అ సీక్వెన్షియల్ వే. అలా నేర్చుకోవడం వల్ల నీకు స్టార్టింగ్ ఏంటి, అసలు దాని కోర్ ఏంటి, బేసిక్స్ ఏంటి, అండ్ ఎండ్ ఏంటి నీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి కొన్ని కోర్సెస్ చేయడం వల్ల నీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్కిల్స్ని నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటావు. బట్ ఎన్ని కోర్సెస్ చేయాలి, అసలు ఎన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ అన్ని కోర్సెస్లో నుంచి వాట్ యూ షుడ్ చూస్ ద బెస్ట్. సో ఇలా నీకు ఐడియా లేదు అంటే లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ యూ ది ఐడియా.
నీకు మైండ్ సెట్‌కి ఏదైతే సెట్ అవుతుందో, ఆ పర్టిక్యులర్ రోల్ నువ్వు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అంటే, జస్ట్ డూ దోస్ కోర్సెస్. జస్ట్ మేక్ దోస్ కోర్సెస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ నుంచి ఒక లెవెల్‌కి రీచ్ అయ్యి, ఆ లెవెల్ నుంచి నీ పోర్ట్‌ఫోలియోని బిల్డ్ చేసుకునేంత వరకు జస్ట్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. అలా నువ్వు నాలెడ్జ్‌ని గెయిన్ చేసుకున్నావు అంటే, యూ విల్ క్రాక్ ద కంపెనీ వెరీ, వెరీ ఈజీలీ. బికాస్ నువ్వు ఆ స్కిల్ సెట్‌లో చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతావు. బట్ డోంట్ గో ఫర్ కోర్సెస్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్. అన్ని కోర్సెస్ చేయాలి, అన్ని సర్టిఫికేట్స్ తెచ్చుకోవాలి, అన్నిటిని నేను నా రెజ్యూమేలో ఫిల్ చేయాలి అనే పాయింట్‌ని ప్లీజ్ కిల్ ఇట్. బికాస్ దట్ విల్ మేక్ యూ కన్‌ఫ్యూజ్. బికాస్ నీ కెరియర్‌ని ఒకే పర్టిక్యులర్ స్కిల్‌తో నువ్వు డ్రైవ్ చేయగలవు. ఆ స్కిల్‌లో నువ్వు పర్ఫెక్షన్‌ని గెయిన్ చేసావు అంటే. సో డోంట్ గో ఫర్ లైక్ ఆల్ ద కోర్సెస్. దీంట్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకోవాలి, దీంట్లో బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకోవాలి, దీంట్లో డిజైనింగ్ నేర్చుకోవాలి. డోంట్ గో ఫర్ ఇట్. యాస్ అ ఫ్రెషర్‌గా నువ్వు జస్ట్ సెలెక్ట్ వన్ కోర్స్ అండ్ కంప్లీట్ ఇట్. అండ్ దెన్ సీ ఓకే దీనికి కనెక్టివ్ కోర్స్ ఏంటి? ఓకే నేను ఇది నేర్చుకున్నాను. స్టార్టింగ్ ఇది నేర్చుకున్నాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెరీ బేసిక్. ఈ బేసిక్ నుంచి హౌ కెన్ ఐ మూవ్ టు ద ఇంటర్మీడియేట్ లెవెల్ అండ్ హౌ కెన్ ఐ మూవ్ టు ద అడ్వాన్స్ లెవెల్. సో ఇలాంటి వాటి మీద జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. బికాస్ మార్కెట్‌లో చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ కోర్సెస్ విల్ డెఫినెట్లీ కన్‌ఫ్యూజ్ యూ. లైక్ ఇంటర్నెట్ ఈస్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్. బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ చూజ్ ద బెస్ట్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ యూ. సో ఇలాంటి రోడ్ మ్యాప్స్‌ని జనరేట్ చేయడానికి వి ఆర్ ప్లానింగ్ అ ప్రోడక్ట్. ఆ అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ మేక్ యూ చూస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ ఆ రోడ్ మ్యాప్ని నువ్వు చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎండ్ టు ఎండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్. లైక్ ఈ స్కిల్లో నువ్వు స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ ఏం నేర్చుకోవాలి, ఆ బేసిక్స్ నుంచి హౌ యూ షుడ్ మూవ్ టు ది అదర్ లెవెల్స్ అండ్ హౌ యూ షుడ్ బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ హౌ యూ షుడ్ హెడ్ ద మార్కెట్ అండ్ గివ్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఇలాంటి end to end roadmap ni we are trying to build and we are trying to get you. This is going to be happening very, very soon. So we'll be launching that product very soon. So please stay tuned for that and don't go for n number of courses and don't go for n number of certificates. Just try focusing on one particular course at a time and then get it closed. బయట ఎన్ని స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి, వాటిలో నువ్వు ఎలా పడకూడదు? బయట మార్కెట్లో ఎన్ని స్కామ్స్ ఉన్నాయి? ఐ విల్ సే దెర్ ఆర్ 2 స్కామ్స్. ఫస్ట్ స్కామ్ ఏంటి అంటే దే విల్ బి ఓపెనింగ్ అ కోచింగ్ సెంటర్. హైదరాబాద్ కానీ, బెంగళూరు కానీ ఇలాంటి పెద్ద సిటీస్‌లో దే విల్ బి ఓపెనింగ్ అ కోచింగ్ సెంటర్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఎ రెప్యుటేటెడ్ కోచింగ్ సెంటర్. ఆ కోచింగ్ సెంటర్‌లో ఓకే విల్ టీచ్ యూ అ స్కిల్. 6 మంత్స్‌లో నీకు జావా ఫుల్ స్టాక్ నేర్పిస్తాం. 6 మంత్స్‌లో నీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్పిస్తాం. సో అలా ఆహ్, నువ్వు అలా ఒక కోచింగ్ సెంటర్‌లో జాయిన్ అయ్యావు అంటే దేర్ విల్ బి లైక్ థౌసండ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఒకే పర్టిక్యులర్ క్లాస్‌లో అంతమందికి దే విల్ స్టార్ట్ టీచింగ్ అండ్ దట్ టూ దే విల్ బి స్టార్టింగ్ old technologies and they are not even touching what's actually required for the industry market. సో ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు కోర్సెస్ని టీచ్ చేయరు. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు చేసే స్కామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే దే విల్ బి టేకింగ్ అరౌండ్ 30,000 to 60,000 అలా తీసుకునేసి దే విల్ బి టీచింగ్ ఇన్ లైక్ అ వెరీ బిగ్ క్లాస్ విత్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఫిల్డ్ ఇన్. అక్కడ కోర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత దే విల్ ప్రామిస్ యూ ఫర్ అ జాబ్. బట్ I promise you, I have seen like n number of students. I have seen thousands and thousands of students. అలాంటి కోచింగ్ సెంటర్స్ నుంచి బయటకి వచ్చేటప్పుడు either they won't be having the knowledge or either they won't be having a job in their hands. సో ఇలాంటి స్కామ్ నుంచి నువ్వు ఎలా బయటపడాలి? జస్ట్ బిఫోర్ ద కాలేజ్ ఆర్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అయినా సరే జస్ట్ మేక్ షూర్ యూ డెడికేట్ either 3 to 6 months and that will definitely help you in అండర్స్టాండింగ్ అ స్కిల్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఫస్ట్ 1 month నీకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. యూ నాట్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే నేను నా మైండ్ సెట్కి సెట్ అయ్యే స్కిల్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని యూ షుడ్ స్టార్ట్ గ్యాదరింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ దోస్, యూ షుడ్ బి లెర్నింగ్ దట్ పర్టికులర్ స్కిల్ అండ్ దెన్ యూ షుడ్ బి ట్రయింగ్ అవుట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఈ 6 months నువ్వు డెడికేటెడ్గా ఉన్నావు అంటే ఐ డెఫినెట్లీ సే దట్ లైక్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అ జాబ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే. అలా లేదు అంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎండ్ అప్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద స్కామ్. ఈ స్కామ్లో నువ్వు ఇరుక్కుపోతావు. అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్కామ్ ఏంటి అంటే దే విల్ టెల్ యూ ఓకే విల్ టేక్ సమ్ అమౌంట్ అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు లైక్ గెట్ అ జాబ్. నీకు ఒక జాబ్ని ప్రామిస్ చేస్తారు. ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాక్ డోర్. ఆ బ్యాక్ డోర్ ఏంటి అంటే దే విల్ టేక్ అరౌండ్ లైక్ 3 lakhs or 4 lakhs అండ్ నీకు ఒక జాబ్ని ఇచ్చేస్తారు. ఇలా నువ్వు జాబ్ లోపలికి వెళ్ళావు అంటే ఐ డోంట్ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఇలా నువ్వు జాబ్లోకి వెళ్ళావు అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 or 200 దెర్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి 1 person హూ ఈస్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాక్ డోర్. అండ్ అలా బ్యాక్ డోర్లో కూడా నువ్వు ఎలా వెళ్ళకూడదు అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ స్కిల్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ కమ్యూనికేషన్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షోకేస్ యువర్ స్టఫ్. మార్కెట్లో చాలా స్కామ్సే జరుగుతున్నాయి. బట్ ఈ 2 మేజర్ స్కామ్స్ నుంచి నువ్వు డెఫినెట్లీ బయటపడాలి అనుకుంటే జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ యూ డెడికేట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ లెర్నింగ్ అ పర్ఫెక్ట్ స్కిల్ అండ్ దెన్ ప్రెజెంటింగ్ ఇట్ అండ్ దెన్ గెటింగ్ అ జాబ్. సో ఇలాంటి వాటి కోసం ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ స్పెండింగ్ ద మనీ అండ్ దెన్ గెట్ స్కామ్డ్ బై ఎనీ ఆఫ్ దీస్. ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎలా మొదలు పెట్టాలి?
ఎన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చాను నేను. ఈ పాయింట్‌లో కూడా డెఫినెట్‌లీ మీకు క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. బికాజ్ నేను నా వి వుడ్ బి టీచింగ్ యూ ద నాలెడ్జ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అండ్ ఆ పర్టిక్యులర్ ఫ్లోని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ రోడ్ మ్యాప్స్. అండ్ ఆ రోడ్ మ్యాప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ వుడ్ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు ది అడ్వాన్స్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ రెజ్యూమే అండ్ దాట్ వుడ్ క్రాక్ యూ ద ఇంటర్వ్యూ. అండ్ మేము టీచ్ చేసే వీడియోస్ ఏదైతే ఉంటాయో దాట్ వుడ్ డెఫినెట్లీ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బికాస్ రేపు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు యూ క్యాన్ బీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ థింగ్స్ ఇన్ తెలుగు, రైట్? నువ్వు ఏదైతే లాంగ్వేజ్లో నేర్చుకుంటావో ఆ లాంగ్వేజ్ వుడ్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ ప్రజెంట్ దోస్ పర్టిక్యులర్ skills in a very good way, because a company aina sare it would definitely take interview in English, right? So please focus on your communication skills as well, and also please stay tuned for our upcoming course videos. Even on the maximum my friends and other pursuing engineering students ki share cheyandi so that they'll also get the clarity. So till the course videos, see you soon.